ஆக்ஸ்போர்ட் கேசல் இது வந்து ரோமானியர்களை வந்து இங்கே ஜெயிலில் அடைச்சி சித்திரவதைப்படுத்தியிருக்கிறாங்க. டேல்ஸ் ஆஃப் மர்டர் ரோமான்ஸ். இதுதான் அதோட நுழைவு வாசல். கீழே எங்கே வந்து இறங்கிக்கிங்களாப்பா? ஆமாம், இதில் இங்கே இருந்தீங்கன்னா நடுவில் இருந்தீங்கன்னா நான் இங்கேருந்து எடுக்கிறேன். இங்கே கொஞ்சம் தள்ளி நின்றுக்கோங்கப்பா, அந்த வண்டி இல்லாமல். இங்கே இங்கே சித்தப்பா நிற்கிற இடத்துல. இந்த கேசலோட மேலுள்ள கோபுரம். சித்தப்பா தொப்பி வேணா எடுத்துக்கோங்க சித்தப்பா. Accused of theft. My punishment, they were going to send me to America, transportation. So I decided to escape, and I was the first woman. You are an Oxford person? I was an Oxford person. I was here in a castle about 200 years ago. 200 years ago? About 200 years ago here, I was in the castle and famous for escaping. But they kept finding me, so I'm still here. So come through. இவங்க இங்கே இருந்துட்டு வெளியே ஏற போனாங்களா, அவங்கள வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களாம். இது கேசலுக்குள்ளே போகிறோம் நம்ம. ஆமாம், ஜெயில் தான்ப்பா இது. என்னப்பா? ஆமாம், அவர் தான் இப்படி தான் அடைச்சி போட்டுருக்காங்க போல இருக்குது. ஆமாம், அந்த அம்மா அமெரிக்காவுக்கு தப்பி போனாங்களாம், அங்கேருந்து பிடிச்சிட்டு வந்துட்டாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. இல்லை உட்காருங்கப்பா, சேரில் அப்படி வந்து. சித்தப்பா இங்கே வந்து உட்காருங்க. அப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க, நம்ம போட்டு காட்டுவாங்க. Now this tower is called St George's Tower. George Tower. One of the oldest buildings in Oxford. இதான் பெரிய பழைய பில்டிங் ஆக்ஸ்போர்ட். சாரி, it's about 1000 years old. 1000 வருஷம் பழமையான பில்டிங் இது. So this tower was here before there was a castle. Oh right, okay. And then what happened? William the Conqueror invaded England in 1066. Okay. And 1066 வருஷத்துல இத வந்து பில்ட் பண்ணாங்களாம். He gave Oxford to one of his barons as lord, and the lord built the castle around the tower. இப்படிதான் இந்த கேசல் கட்டிருக்காங்க. நம்ம இப்ப இருக்கிறது இந்த மாதிரி தான் கட்டிருக்காங்க. நம்ம ஊர்ல அரண்மனை மாதிரி தான், ராஜாக்களோட அரண்மனை மாதிரி சுத்தி கட்டிருக்காங்க. Now first of all the castle would be made of wood. woodல. Because it was quick. Okay, first பலகையில கட்டி இருந்தாங்களாம். And later you had the stone walls come. அதுக்கு அப்புறம் சுத்தி கல் கட்டிடம் வச்சிட்டாங்களாம். ஆமா. And in 1239 the castle became the prison. 1239 வருஷம் இது வந்து ஜெயிலா மாறிட்டான். ஆமா. And it stopped being a prison 15 years ago, 1996. 1996ல தான் அது வந்து ஸ்டாப் பண்ணாங்களாம். இப்போ ஜெயில் கைதிகள் எல்லாம் இது பண்றது. So for hundreds of years prisoners were locked up on this site. 100 வருஷம் இதுல வந்து அடைச்சு வச்சிருந்தாங்களாம். Now the tour today we start by climbing St George's Tower. Okay. One of the oldest buildings in Oxford. Okay. It does have 101 steps. 101 step. அது 101 படி இருக்குதாம் இதுல.
இதான் பழைய அது ஆக்ஸ்போர்டோட பழைய பில்டிங். But the good news is we do stop on the way up. Okay. And if you didn't want to climb the tower, that's good. There is a film that you can watch first of all, and then I can take you to have a look at the prison cells. Yeah, that's good idea. They can't walk too much. So would you prefer the second to watch the film, and then I take you to the crypt and the prison cells? Yeah, that's good idea. Excellent. I put the film on. Okay. First இந்த ஃபிலிம் எல்லாம் காட்டிட்டு உங்களை ஒரு இடமா கூட்டிட்டு போட்டுமான்னு கேக்குறாங்க. ஆமா. அப்படி டிக்கறே. ஆமா. அது ஆள செல்லையா? செல்லப்பா. அப்படியே. செல்லது. அப்படியே ஆளு நினைச்சேன். ஆமா, அது மெழுகு செல்ல சித்தப்பா. போட்டோ எடுத்தியா? எடுத்துட்டு தான் இருக்கேன். And I'll come back in about 5 minutes to take you underground to the church. Okay, thank you very much. ஆமா. அந்த பத்தி இது சொல்றாங்க. அதான் கேசல். ஆக்ஸ்போர்ட் கேசலோட ஹிஸ்டரியை சொல்றாங்க இப்போ. The year is 1071. It's 5 years since 1066 when the Norman ships began arriving on the south coast of England, and the army of William, Duke of Normandy, defeated Harold II at the Battle of Hastings. William was crowned King of England, but his reign would never be a peaceful one. வில்லியம் வந்து இங்கிலாந்தோட கிங்கா இருந்தாரா? As the conqueror's troops set out to crush rebellion and bring the English to heel. The new king's strategy was brutally efficient. He began to transfer political power over whole regions, away from the native aristocracy and into the hands of Norman nobles. Each was granted a piece of land and entrusted with the task of building a castle. அவருக்கு வந்து அரண்மனையெல்லாம் கட்டறதுல ரொம்ப ஆசையா. அரண்மனையெல்லாம் கட்டினாரா. They were to serve as strongholds for launching Norman war parties and as a potent warning to the English that the Normans meant business. இது செல்லையான மனுஷன் இது. மெழுகுல செஞ்சு வச்சிருக்காங்க. ஆமா, அவர் இப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஆமா, இந்த கேசலோட மேலே இப்படி தான் இருக்குது. Oxford in the 11th century was a rapidly growing Saxon town occupying a crucial strategic position at a ford across the Thames. William couldn't run the risk of it falling into the wrong hands. The task of securing it fell to a minor Norman nobleman called Robert D'Oyley. D'Oyley had fought alongside William in several campaigns and distinguished himself at Hastings. This was his reward, the chance to become the most powerful man in Oxfordshire. He grasped it with both hands and threw himself into building a castle that would leave the natives in doubt as to who now ruled. ஆலிங்கிறவரும் சேர்ந்து இந்த காசில் சேர்ந்து செஞ்சாங்களாம், செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இதான் அந்த மலை மாதிரி வந்தோம்ல, இப்போ அதில் ஏறி நிற்கிறாங்க. இதில் தான் அவங்க கட்ட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க 2 பேரும். அந்த மலையில் ஏறுறாங்க பாருங்கப்பா. அந்த மலையில் சுற்றி நம்மளால் ஏற முடியாது. அந்த பக்கத்தில் வந்தாலும் சித்தப்பா இந்த புல்லு மலை மாதிரி. ஆமாம் ஆமாம். 1071 வருஷம் இதை கட்டியிருக்காங்க. ஆயிலிங்கிறவர் 1073 இதை வந்து கல்லாக மாற்றிருக்கிறாங்க. Surrounding the foot of the motte there was a ditch, and beyond that, overlooked by the castle keep, was the bailey, a large defensive enclosure where the daily life of the castle carried on. Matilda, who was the first woman ruler of England, was besieged inside the castle by her cousin Stephen, who had a rival claim to the throne. According to legend, she made her escape from the tower, fleeing through the snow dressed in white. இந்த லேடி வந்து இதுல இருந்து எஸ்கேப் ஆச்சு தான். ஆமா, சிவில் வார்ல உள்நாட்டு வார்கள்லயே ஆட்கள் அடைச்சு போட்டுருக்காங்க பக்கத்து ஸ்டேட்டுகளுக்குள்ளதுல. Over the centuries, though, the defensive role of Oxford Castle did gradually diminish, and it was used more as a jail. Dungeons of Oxford Castle, hundreds of years would be feared and loathed, far beyond the city walls. அப்படி இல்லை அது இப்போ. ஆமாம், இவங்க எங்களுக்கு வேலை தான்ப்பா. இங்கே உள்ளவங்களுக்கு அவங்களோட வேலை இது. பண்ண வாங்கிடுவோம் நினைக்கிறேன், கொடுக்கலாம் நினைக்கிறேன்.
but it wasn't formally constituted as a county jail until much later in 1531. By then, most of the buildings associated with the defence 1790. So a Georgian prison. It's built by prisons. And this building was built by the prisoners. அந்த ஜெயில் கைதிகளை வச்சு இத வந்து கட்டியிருக்காங்க. இது வந்து மியூசியமா இருக்குது. It kept the prisoners busy and it taught them a skill. It taught them how to build. Okay. So hopefully quite practical. Yes, good. If you come this way. Okay. மெதுவா இறங்கணும்ப்பா. Bottom step we should come down. என்னப்பா? இல்ல ஃபர்ஸ்ட் குரூப் போனவங்க. இது ரெண்டாவது குரூப். And you will notice a very strong, damp, musty smell when you come down, a proper castle smell. அந்த பழைய காலத்து பில்டிங்கோட ஸ்மெல் உங்களுக்கு இப்ப தெரியுது அப்படிங்கறாங்க. And it's a building you wouldn't expect to find under a prison 15 years ago. We have part of an old medieval church. Medieval church. This is a church? The church ahead. Be careful, the floor in here is very uneven. ஒரு சர்ச் இருக்குதா? உள்ள உங்களுக்கு பிரிசனுக்காக ஒரு சர்ச் இருந்திருக்குது. என்னப்பா? இது கைதிகள். Be careful of the older cobblestones. What is that? These would be the foundations. It's a foundation. Supporting the weight of the Oh, right. Okay. இதெல்லாம் கைதிகளை போட்ட இடம்ல. இது ஃபவுண்டேஷன் அந்த அஸ்திபாரமா. ஆமா இந்த பில்டிங்கோட அஸ்திபாரம். So the best part of 1,000 years old. 1000 வருஷம் ஓல்ட் உள்ளது இது. அதுல நின்னு இருக்குறாங்க. ஆமா. And this is what we think the church would have looked like. This is church. Before it's like Before now, so originally, 1,000 years ago, nearly 1,000 years ago, this was St George's in the castle. Okay. A Norman church built in 1071. Okay, 1071ல அந்த சர்ச் கட்டினதான் உள்ள அந்த பிரிசனுக்காக ஜெயில் கைதிகளுக்காக அவங்களும் ஆராதிக்கிறதுக்காக அந்த சர்ச் கட்டினது பண்றதுல. So all that's left today is this underground crypt. Oh, right. And this space, the crypt down here, would be used to store wine, food, dead We bodies. are standing here. We're standing here This underground. is a wine shop and the dead bodies. So wine, food, dead bodies Dead bodies, they are storing this space. would be stored here Here. because the temperature is nice and cold. இங்க வந்து அவங்க குடிக்கிற ஒயின்களையும் செத்த உடம்புகளையும் இந்த இடத்துல தான் வச்சிருக்காங்க. அப்படி சேர்த்து வச்சிருவாங்களா? ஏன்னா கொண்டு போய் அடக்கம் பண்றதுக்கு தனி இடம் இல்லைல்ல. இது சர்ச், இதுக்கு மேல ஆராதிச்சிருக்காங்க. Where is this part? The church has been knocked down. It's now a prison above us. So the church has been destroyed. Oh, that's destroyed now. It's been destroyed about 400 years ago. அது மேல உள்ளத வந்து உடைச்சிட்டாங்களாம். அது உடைஞ்சிச்சான். இது கீழ உள்ள பார்ட் இருக்குதா? அது வந்து மேல வந்து சர்ச்சை எடுத்துட்டு ஜெயில்ல ஆட்களை அடைக்கிற ஜெயிலா வச்சிருக்காங்களாம். And if I just bring to have a look at some of the columns here. Okay, இது வந்து இதுதான் பிரேதங்களை வச்சிருந்த இடம். ஆமா, இது கொண்டு வச்சிருக்கேன்னு சொல்லி. ஆமா. If you look at the carvings, ஆளு மாதிரி have a feel of the carvings here. Yeah. Because these are original to 1074. So these carvings are nearly 1,000 years old. இது வந்து 1000 வருஷத்துக்கு முன்னால இது பண்ணது. கல்லு வந்து டிசைன் பண்ணது. And of course all carved by hand. கையால in the time of William the Conqueror. கையால உளியால இது பண்ண இடம் அது. Originally it would have been painted bright red, bright blue, bright yellow. So even a crypt for storage was beautiful to look at. கேமரா போட்டோ விடுதா? விடுதுப்பா. இது என்ன நீங்க? Now over here, what is this for? over here we have students, because as well as being a place of worship, this early church was also a school. School. And students were being taught here 150 years before Oxford had a university. Okay, 150 years. 150 years. Okay. The 150 வருஷமா ஸ்டூடண்ட்ஸ்களை காலேஜில் படிக்க வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ்களுக்கு இப்படி வந்து ஆண்டரை பற்றி சொல்லுவாங்களா அந்த சர்ச்சில். அதுக்கு ஞாபகார்த்தமாக அந்த சிலையை இப்படி வச்சிருக்கிறாங்க. So this would be one of the oldest schools in Europe. Oldest school. In Europe. So the church above us, one of the oldest schools in all of Europe. இந்த சர்ச் வந்து ஒரு பழைய ஸ்கூலாவே இருந்திருக்குது. ஆமா, சர்ச். ஆமா. What is this for? So these are just old parts that have been found, old stones on this site. Oh, இதுல உள்ள பழைய ஒரு கல்லு, பழைய ஆரம்பத்தில் உள்ள ஒரு கல்லை தேடி எடுத்துருக்காங்க. ஆமா, அதை வந்து அடையாளத்துக்காக இதை வச்சிருக்காங்க. காற்றோட்டமே கிடையாதுங்க. ஆமா.
And the students being taught here in Oxford would have had famous teachers. Okay. This man here, Geoffrey of Monmouth, he was the first man in England to write down the stories of King Arthur, Merlin, the Knights of the Round Table, the very famous English legends. English writer. A very famous English writer. Who is his name, please? Geoffrey of Monmouth. Geoffrey of Monmouth. And he was here about 800 years ago. 1800 வருஷத்துக்கு முன்னால இவர்தான் ஃபர்ஸ்ட் எழுத்தாளரா. இங்குள்ள ஃபேமஸ் எழுத்தாளரா. இவரு ஸ்கூல் ஸ்டூடண்ட்ஸ்களுக்கெல்லாம் கடவுளை பத்தி சொல்லி ஆண்டரை பத்தி ஆண்டருக்குள்ள வழி நடத்திட்டு இருந்திருக்கிறாரு. அதுக்காக அவருக்கு ஒரு சிலையை வச்சிருக்காங்க. And his books. ஆமா ஆமா. நீங்க அதுக்கு பின்னால வர்றீங்களா? His books, you can still buy his books in Oxford today 800 years later. Very very famous ones. இப்போ அவரோட புக்குகள்லாம் வெளியே வந்திருக்கு 18000 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவரோட புக்ஸ் எல்லாம் ஆமா இப்போ வெளியே வந்திருக்கு. எழுதுப்பா. The students பார்க்கலாம்ப்பா வெளியே வரதான் வெளியே வந்து பார்த்து. The students at Geoffrey taught had a very hard life. The teachers could beat the students. Beat the students. They could be able to beat the students. That's a totally change, no? They're not allowed to beat the students today. Yeah, in India we are beating students. Still we are. I think it's still a good idea myself. Yes. In இவரோட காலத்துல பிள்ளைங்களுக்கு அடிச்சு ரொம்ப ஒரு கண்டிப்புல பாடம் சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. ஆமா. அதனால இவருக்கு நடனம் உண்டா? He got any prison? So these would be not so much the prison. So it was started off the castle, and then it became the prison later. So okay. How he died? He would have died of what would be old age. Old age la da. Old age la da அவர் இறந்திருக்காரு. அழகு கரெக்ட்டா சொல்லுங்க. So he was still teaching here before it became the prison. Oh, right. Okay. But the earliest use of the castle as a prison was for locking up drunken students. Okay. குடி நல்லா குடிச்ச பசங்களை தான் குடிக்கிற பசங்களை அடைச்சு வச்சிருக்காங்க ஜெயில. ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஜெயில. யார் யார் குடிக்கிறாங்களோ கீழ்ப்படியாம பண்றவங்களுக்கு ஜெயில ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. So it later became the prison in 1239, and as I say, stopped being a prison 1996. 1996 only stopped. Just 15 years ago, prisoners were still here. Okay. This site is said to be one of the most haunted areas of the castle. In fact, it's said to be one of the most haunted areas of Oxford. And we do have ghost hunts on Friday and Saturday nights. You spend the night down in the crypt looking for ghosts. Looking for ghosts? You come and spend the night looking for ghosts. So really? Oh yes. See, every Saturday, every Friday? Not every week. Lots of Saturdays and Fridays. Saturdays and Friday வந்து சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை இங்க வந்தா பேய்களை பார்க்கலாமா? பேய்களை? ஆமா. ஏன்னா இப்பவும் நடந்துட்டு இருக்குதான். ஆமா. It is said to be very crowded. Lots of ghosts down here. நிறைய பேய்கள் வந்து crowded-ஆ இருக்குதா. Did you hear any noise anytime? Sometimes one of our tour guides was pushed over in this crypt. Today Friday. Today is the Friday. This would be just in a tour like this, a normal tour. Okay. In a day. Is the daytime or is it only the night time? In the daytime, the tour guide was pushed over. ஒரு பகல் நேரத்துல இப்படி நம்மள மாதிரி டூர் கைடு வரும்போது ஒரு ஆள் அப்படி தள்ளி கீழ விழுந்தத வந்து ஃபீல் பண்ணாங்க. And sometimes people say they do feel someone putting their hair or the clothes in the daytime. சிலர் சொல்றாங்க என் முடிய பிடிச்சி இழுக்குது என் சட்டையை பிடிச்சி இழுக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. They are a priest. They both are a priest. They are come from India for a visit. I see whether priests would be here in the past. Yes. So they want to pray here. It's okay? That's fine. Okay. அவங்க இங்க ஜெபிக்க போறாங்க. I'll give you some space to do so, gentlemen. Yes, you can stand here. It's okay. Okay. Praise the Lord. God bless the grace and faith and your faith. Close of Father. Lord, give it our sin, Lord. Your face and pure. That come on, we shake and we just play my chest. Idavi, that is the last. Hallelujah. Shine the mercy. What I confess in you, Hallelujah. He met a crimson, come on, second faith, our praise and the close of faith, come on. வெளிச்சம் உண்டாகட்டும் தேசத்துடைய எல்லா அந்தகாரங்களும் மகிழ்ச்சி உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் பிதாவே ஆமென் ஆமென் ஆமென்.
A lot more energetic than our normal prayers down here, gentlemen. Yeah, it's the Holy Spirit. Did you hear about Holy Spirit? Yes, the Christian? yes. Are you Christian? Oh, yes. Good. So, yes, so it's good to have. We come down and do this. Yes. We do sometimes have services down here. Not very often, but sometimes we still have services. They are powerful pastors. They have that type of spirit they have. They are against the ghost. Excellent. Make it a lot safer for me to come down. அவங்கள வந்து பாதுகாத்திருக்கீங்க நீங்க வந்தது ரொம்ப நல்லதுங்க அப்படினு சொல்றாங்க. But it's a beautiful room anyway. I like anyway. So if you'd like to come this way, gentlemen. Thank you very much. பேல போய்ட்டு சொல்லுங்க. இதான் அந்த இடம் சரியான இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். அது ஆளுதல்ல கைது பண்றாங்க. ஆமா. தேவதூதன் நல்லது. இல்ல கூட நம்ம யாரும் இல்லாம நமக்கு ஒரு அமைதியா உண்டாயிருக்கு பாருங்க. நம்ம அந்த லேட் ஆனனால தான் இதெல்லாம் பண்ண முடியும். Get the idea of the smell and the coldness down in the old castle here. மேல போணும். தேவமானது